We are all affected by cancer. Today, cancers are responsible for 1 in 6 deaths worldwide. According to the World Health Organization, 1 in 5 persons will be affected by cancer before the age of 75. Although research against cancer has made significant progress in recent years with the development of targeted therapies and immunotherapy, a considerable number of patients still face treatment failure. Acute myeloid leukemia is one of the cancers with a high rate of treatment failure. It is one of the most common and most serious leukemias in adults over 60 years, with an incidence in Western countries of around 5 in 100,000 inhabitants. Today, the 5-year survival rate does not exceed 20%. Advanced Biodesign is a French biotechnology company pioneering a disruptive approach in the fight against drug resistance and cancer recurrence by specifically targeting aldehyde dehydrogenases. Aldehyde dehydrogenases are the most effective enzyme system for metabolizing the toxic aldehydes generated by cancer cells. In order to meet these challenges, Advanced Biodesign has developed a platform of inhibitors, of which Dimate is the lead compound and ABD3001 is its clinical formulation. With a decrease in the probability of relapse and resistance of cancer cells, we believe that our targeted therapy will improve patients' quality of life. We believe there will be fewer side effects in humans compared to standard chemotherapies and therefore a better recovery of patients. Thanks to its mechanism of action, LDH inhibitors have a wide range of action and can target a wide variety of cancers carrying different types of mutations and different types of altered pathways. Today, we have completed the preclinical regulatory steps with ABD3001 and the French authorities, ANSM, granted us a favorable opinion to start our first-in-human trial in acute myeloid leukemia. We have structured ourselves accordingly by recruiting new collaborators and specialists, both in pharmaceutical development and in research and development. This is how we will successfully conduct the exploratory phase in humans, which we called Odyssey, and which will start this year. Odyssey is the Phase 1 clinical trial in acute myeloid leukemia. It is a first-in-human multicentric study, which intends to assess the safety and tolerance of the drug candidate, ABD3001. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir commencer la phase 1 des tests du DIMAT dans une étude qui s'appelle donc Odyssey. Nous allons commencer le recrutement des patients au mois de septembre. Donc pour cette première étude, ce seront des patients atteints de leucémie aiguë, réfractaires ou en rechute et qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Cette première phase va nous permettre de déterminer les données de toxicité du médicament qui ont déjà été testées in vitro et bien entendu chez l'animal. Cette première phase va déboucher sur une augmentation de dose et cette phase-là va nous permettre d'avoir déjà des données sur l'efficacité du traitement chez ces patients. Nous avons inclus dans le protocole la possibilité d'utiliser le DIMET en compassionnel pour des patients chez qui le traitement s'avérerait à la fois efficace et peu toxique. Dans cette phase 1, le DIMAT va être utilisé en monothérapie, comme il est de règle, mais nous avons acquis en laboratoire des données qui montrent que le DIMAT, en association avec d'autres drogues, potentialise ces autres drogues et permet probablement de restaurer une chimiosensibilité à des patients qui auraient échappé à une première ligne ou qui seraient réfractaires à une première ligne de traitement. Nous sommes vraiment dans les starting blocks pour commencer les premières injections chez l'homme, de façon à avoir ces données de toxicité, mais très rapidement d'efficacité, et pour pouvoir passer donc à une phase de traitement de ces patients pour qui, je le rappelle, il n'existe plus d'alternatives thérapeutiques efficaces. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec cette phase 1 sur le DIMET? Il y a deux aspects différents mais complémentaires. Le premier aspect, c'est la toxicité. Nous sommes confiants en raison du mécanisme d'action, nous sommes confiants en raison des modèles animaux, et d'un point de vue purement hématologique, nous sommes confiants car nous avons testé la toxicité du DIMAT sur les cellules hématopoïétiques normales et il s'avère que la cellule hématopoïétique normale n'est pas atteinte par le DIMAT à des concentrations qui permettent d'éradiquer complètement les cellules leucémiques.
Sur le versant efficacité, cette étude de phase 1 va s'intéresser à des patients en rechute ou réfractaires. Et il est bien connu que ces patients, par définition, sont très durs à traiter et que les drogues classiques donnent des résultats très médiocres. Ces patients, souvent, ne répondent pas à une deuxième ligne de chimiothérapie, même en changeant les doses et même avec des escalades de doses. Mais là encore, je suis très optimiste car en fait, nous avons testé la biologie de ces cellules leucémiques chez des patients en rechute. Et en tenant compte du mécanisme d'action du dimet, il semblerait, de façon complètement paradoxale, que les cellules leucémiques chez des patients en rechute seraient plus sensibles au dimet que les blastes au départ, au début de la maladie, ce qui est complètement différent de ce que l'on observe avec l'ensemble des drogues classiques de chimiothérapie. Pour conclure, je suis très confiant sur la toxicité et je suis très confiant et optimiste sur l'efficacité, en particulier dans cette frange de leucémie aiguë qui présente le plus mauvais pronostic, c'est-à-dire des patients en rechute ou réfractaires qui, paradoxalement, pourraient être plus sensibles à cette drogue. Et là, c'est vraiment quelque chose de totalement innovant que l'on n'a pas l'habitude de voir et de mettre en évidence. The Odyssey exploratory phase is planned with ABD 3001. It will be followed by a clinical phase 2 and 3 in Europe and in the United States to confirm its efficacy in acute myeloid leukemia on a larger number of patients. This phase will begin in 2025 for a period of 2 years and may lead to market access through an early access mechanism and by obtaining an orphan drug designation status. At this stage of development, licensing agreement with pharmaceutical companies will be most interesting in terms of value of our company and will consequently be explored. Also at this stage, we will launch our second phase 1 and 2 study in non-small cell lung cancer with a new LD dehydrogenase inhibitor from our platform. AEC Partners is specialized in the health sector and has a network of experts around the world. It supports pharma and biotech in their developments for 25 years. I'm Jordi Esclusa, co-founder and managing partner of AC Partners. AC Partners is a consulting company focused on life sciences with a team of 35 people across the 3 continents and as well more than 100 experts across the globe. We conduct valuations for investors, biotech companies and pharma companies since the inception of the company 25 years ago. When we consider aldehyde inhibitors, they should represent a game changer similar to what immunotherapies represented 10 years ago. The potential of aldehyde inhibitors is enormous, both in solid tumors and hematological malignancies. Given the high medical unmet needs and the proof of concept data generated by Advanced Biodesign, we have selected non-small cell lung cancer as a second indication. The roadmap we have established with Advanced Biodesign includes the acute myeloid leukemia with DIMATE, as well as the second indication targeting non-small cell lung cancer. Based on the roadmap we have established, we have developed a robust sales forecast based on interviews with KOLs and payers. The peak sales for the first indication in acute myeloid leukemia could be of $600 million. The second indication in non-small cell lung cancer could achieve up to $7 billion, given its unmet needs. The assessment we conducted of Advanced Biodesign results in a current valuation of 185 million euros. The next inflection point could happen in 2025, thanks to the success of Odyssey and the launch of the phase 1/2 in non-small cell lung cancer using a new inhibitor. The resulting valuation could be of 500 million euros. The following inflection point could be achieved in 2027 thanks to the success of the phase 1/2 in non-small cell lung cancer and the phase 2/3 in acute myeloid leukemia. The resulting valuation could be close to 1.8 billion euros. Our strategy is to sign partnerships with pharmaceutical companies to allow as many patients as possible
to access our revolutionary treatment. Thanks to Xiris Invest, we can now start the clinical phases, bring forward the licensing window for DIMATE and for the other LDH inhibitors, improve the attractiveness of Advanced by Design, and negotiate strategic alliances with major pharmaceutical companies. We are working with all our energy and enthusiasm to overcome tumor drug resistance. Thank you for your support.